La plupart des personnes intelligentes que je connais ni manquent ni de talent, ni de travail, ni de potentiel. Elles manquent de protection intérieure, parce que très tôt, on leur appris une chose dangereuse, gentle vout plus que si respecter. Alors elles restent, elles écoutent, elles comprennent, elles pardonnent encore et encore et encore. Même quand la relation les vide, même quand leur énergie s'effondre, même quand leur confiance disparaît. Et voilà la vérité que personne n'ose dire. Backhand index pointing right les personnes toxiques ni détruisent pas les gens intelligents. Backhand index pointing right si sont les croyances des gens intelligents qui les maintiennent prisonniers. La croyance que poser une limite, c'est être égoïste. La croyance que partir, c'est abandonner. La croyance que supporter prouve la maturité. Mais l'intelligence sans courage devient une cage. Une cage bien décorée, une cage logique, une cage confortable, mais une cage quand même. Alors aujourd'hui, la vraie question n'est pas, comment guérir les personnes toxiques? La vraie question est, pourquoi les personnes intelligentes restent-elles si longtemps là où elles rétrécissent? Et c'est exactement ainsi que nous allons déconstruire maintenant. Ils arrêtent de confondre l'empathie et l'auto, sacrifice, et si changement ni si fait passe du jour au lendemain. Ils commencent souvent par une fatigue profonde, celle qui ne disparaît pas après une nuit de sommeil. Une fatigue qui vient d'avoir trop porté, trop compris, trop excusé. Pendant longtemps, les personnes intelligentes croyant que leur capacité, ressentir, apercevoir les nuances, à comprendre les blessures des autres est une force qui doit être offerte sans limite. Elles ont été valorisées pour cela. On leur a dit qu'elles étaient matures, sages, différentes. Alors elles apprennent à écouter avant de parler, à apaiser avant de confronter, à s'y taire avant de déranger. Et sans s'en rendre compte, elles glissent doucement d'une empathie saine vers une forme d'effacement personnel. L'empathie, à l'origine, est une capacité magnifique. C'est la faculté de s'y connecter à l'expérience émotionnelle de l'autre sans perdre la sienne. Mais quand elle est mal comprise, elle devient une justification pour tolérer l'intolérable. Les personnes intelligentes expliquent les comportements toxiques avec brio. Elles voient l'enfance difficile, les peurs cachées, les insécurités non exprimées. Elles s'y disent que si elles comprennent assez, si elles aiment assez, si elles patientent assez, alors l'autre finira par changer. Et pendant ce temps, elles reposent leurs propres besoins et plus tard, un plus tard qui n'arrive jamais. Au début, cela ressemble à de la générosité, puis cela devient une habitude, et enfin une identité. Elles deviennent la personne forte, celle qui comprend, celle qui encaisse. Elles s'y sentent presque coupables, à l'idée de poser une limite, comme si leur sensibilité les obligeait à tout accepter. Elles confondent profond, dur émotionnel, et responsabilité émotionnelle. Or,
comprendre la douleur de quelque, one ni signifie pas devenir le réceptacle permanent de cette douleur. À un moment, quelque chose si fisher, peut-être une remarque de trop, peut-être un manque de respect répété, peut-être si sentiment étrange de si sent, your seul même en présence de l'autre, les personnes intelligentes commencent alors ressentir une dissonance intérieure. Elles réalisent qu'elles sont extrêmement attentives aux émotions des autres, mais presque absentes des leurs. Elles savent expliquer ce que l'autre ressent, mais peinent à nommer leur propre colère, leur tristesse, leur épuisement. Et cette prise de conscience est douloureuse, parce qu'elle remet en question une croyance profondément ancrée. Si je suis vraiment une bonne personne, je dois comprendre et supporter. C'est là que la transformation commence lentement, avec inconfort. Elles découvrent que l'empathie ne demande pas l'auto, trahissent, qu'elles peut reconnaître la souffrance de quelque, one tout en refusant son comportement, qu'elles peut être compatissant sans être disponible à tout prix. Elles apprennent que dire, je comprends ce que tu ressens à enim, plique pas j. Accept ce que tu me fais. Cette distinction change tout. Elles commencent à cauder leur corps, pas seulement leur intellect. Le corps ne ment pas. Il se crispe, il se fatigue, il résiste quand une limite est franchie. Là où l'esprit rationalise, le corps alerte. Les personnes intelligentes reapprennent à faire confiance, si signox. Elles comprennent que l'incon, fort n'est pas un défaut moral, mais une information. Une information précieuse qui dit, quelque chose est, ins plus aligne. Petit à petit elles redéfinissent, sent ce que signifie être empathique. Si n'est plus absorber, si n'est plus sauver, si n'est plus assoublier, c'est rester présent sans se dissoudre. C'est offrir de l'aic out sans offrir son intégrité. Elles se sentent de si sent, irresponsables de l'évolution émotionnelle des autres. Elles réalisent que chacun a son propre travail intérieur à faire, et que l'amour ne remplace pas la responsabilité personnelle. Si changement fait pour, parce qu'il entraîne des pertes, quand une personne qui est auto, sacrifice cesse de le faire, l'environnement réagit. Certaines relations deviennent tendues, certaines personnes se sentent abandonnées, voire trahies. Les personnes intelligentes doivent alors affronter une autre croyance. Si je me respecte, je sers, I rejette. Et parfois, si rejet arrive réellement. Mais si quels découvrent aussi, c'est que si rejet révèle la nature réelle de la relation, une relation qui ne servait pas aux limites en était pas basée sur l'amour, mais sur l'excès. En arrêtant de se sacrifier, elles récupèrent de l'énergie. Une énergie qu'elles ne savaient même pas avoir perdue. Elles se sentent plus claires, plus stables, moins dans la confusion émotionnelle. Leur empathie devient plus mature, plus enracinée. Elle n'est plus une réaction automatique, mais un choix conscient. Elles choisissent quand s'ouvrir, quand se protéger, quand s'éloigner. Et si choix leur rend leur pouvoir intérieur. Elles comprennent aussi que l'auto, sacrifice n'était pas de l'amour, mais une stratégie. Une stratégie pour éviter le conflit,
la culpabilité, la solitude, en devenant conscience de cela, elles pouvant en fin choisir différemment. Elles apprennent que le courage émotionnel n'y consiste pas à tout endurer, mais à se montrer honnête avec soi-même, que la vraie bonté inclut la fermeté, que la compassion la plus profonde commence par l'intérieur, à mesure qu'elles se sentent de se sacrifier, leur relation elles-mêmes change. Elles se parlent avec plus de respect. Elles se sentent de minimiser leur douleur. Elles reconnaissent leurs limites non comme des faiblesses, mais comme des frontières nécessaires à leur équilibre. Et paradoxalement, leur empathie devient plus saine, plus stable, moins chargée de ressentiment. Parce qu'une empathie qui n'y s'épuise pas est une empathie qui dure. Elles n'ont plus besoin de prouver leur valeur en restant. Elles savent que leur valeur existe même quand elles partent. Elles savent que dire non ni les rend pas dures, mais entières. Et dans cette intégrité retrouvée, quelque chose s'apaise profondément. Elles n'ont plus à se battre intérieurement entre si qu'elles ressentent et si qu'elles tolèrent. Elles deviennent cohérentes. Arrêter de confondre empathie et auto-sacrifice, c'est un acte de maturité émotionnelle. C'est accepter qu'elles peut aimer sans s'y perdre, comprendre sans s'y nier, aider sans s'y détruire. C'est réaliser que si respecter en enlève rien à l'autre, mais rend en fin justice à soi-même, et, partir de là, les relations changeant. Pas parce que les autres changeant toujours, mais parce que la personne intelligente, elle, n'y disparaît plus dans le processus. Ils finissent par comprendre qu'ils restent si longtemps dans des situations qui les blessent, si n'est pas uniquement cause des autres, mais à cause de quelque chose de plus discret, de plus profonde, de presque invisible, une croyance silente, c'est ce qui les rechente. Une croyance qu'ils n'ont pas choisi consciemment, mais qu'ils ont absorbé au fil du temps, à travers l'éducation, la culture, les expériences passées et les blessures non résolues. Cette croyance agite comme une force gravitation, nel intérieur, elle n'y crie pas, elle chuchote, et pourtant elle influence chaque décision, chaque hésitation, chaque justification. Au départ, cette croyance ressemble à une vérité morale. Elle s'y présente comme quelque chose de noble, de mature, de responsable. Si j'y pars, j'y fais preuve de faiblesse. Si j'y pose une limite, j'y suis égoïste. Si j'y m'éloigne, j'y prouve que j'y ai pas assez, mais ces pensées n'y sont pas perçues comme des croyances, mais comme des faits. Elles deviennent des règles internes. Et tant qu'elles n'y sont pas nommées, elles dirigent la vie en arrière, plan, comme un programme qui s'exécute sans être vu. Les personnes intelligentes sont particulièrement vulnérables à ces croyances cachées, parce qu'elles savent donner du sens à tout. Elles excellent dans l'analyse, dans la nuance, dans la compréhension des contextes. Elles transforment leurs propres limites en problèmes, à résoudre plutôt qu'en signox à respecter. Elles rationalisent leur malaise au lieu de l'écouter. Elles s'y disent que c'est temporaire, que l'autre traverse une période difficile, que si serait pire et leurs. Et derrière toutes ces explications s'y cache une peur plus ancienne, la peur d'être rejeté,
la pour derter juge, la pour de perder, elamer en ossent erter vrij. Identifier la croyance qui les restent demand un courage particulier, car cela implique de remetter en question l'image quels ont dels merms. Beaucoup si sont construtsado de l'idée derter fortes loyals fiables. Els ont appris que leur valeur venait de leur capacité à tenir, à rester, à n'y pas déranger. Alors quand une relation devient toxique, leur première réaction n'est pas de partir, mais de s'adapter davantage, de devenir encore plus compréhensives, de s'y rendre encore plus petites, parce que, quelque part en elles, vit la croyance que l'amour s'y met, right par l'ingérence. Le moment décisif survient souvent dans un silence intérieur, pas une explosion, pas un drame, mais une lassitude profonde, presque existentielle. Elles s'y surprennent, penser, pourquoi est ici toujours moi qui fais l'effort? Cette question, simple en apparence, ouvre une fissure. À travers elle, une autre question apparaît. Qu'est-ce que je crois sur moi-même pour accepter cela? Et pour la première fois, elles tournent leur intelligence vers l'intérieur, non pas pour s'y juger, mais pour observer. Elles commencent alors à voir des schémas. Elles remarquent que cette croyance n'y vit pas seulement dans une relation, mais dans plusieurs domaines de leur vie. Au travail, elles acceptent trop. En amitié, elles donnent plus qu'elles n'y reçoivent. En famille, elles s'y taisent pour maintenir la paix. La croyance agit partout de la même façon. Ma valeur dépend de ma capacité, être utile, compréhensive, accommodante. Et cette prise de conscience est à la fois libératrice et douloureuse, car elle révèle à quel point elles s'y sont éloignées d'elles, mêmes pour être aimées. Identifier une croyance cachée, si n'est pas simplement la formule, c'est ressentir l'émotion qui l'accompagne, car chaque croyance est liée à une peur fondamentale. Derrière G dois rester, si cache souvent G n'y survive, pas seul. Derrière G dois comprendre, si cache, si G n'y comprends pas, G sert, abandonné. Les personnes intelligentes découvrent que si est pas la situation actuelle qui est ici terrifiante, mais la mémoire émotionnelle quelle réactive. Une ancienne expérience ou partir à côté cher, ou dire non à entraîner une rupture, ou être soi-même n'a pas été accueilli. Et si stade beaucoup hésitant, parce qu'identifier la croyance, c'est aussi perdre une excuse confortable, tant qu'elle était invisible, elle pouvait justifier l'immobilité. Maintenant qu'elle est inanimée, un choix devient possible, et avec le choix vient la responsabilité. Les personnes intelligentes comprennent alors que leur liberté n'y dépend pas du changement de l'autre, mais du courage de questionner si quels tiennent pour vrai depuis si longtemps. Elles commencent tester doucement cette croyance, pas de manière radicale, mais avec de petits actes. Dire non une fois, exprimer un inconfort, si retirer d'une conversation qui fait mal, et, chaque fois, elles observent, le monde n'y est effondre pas, l'amour véritable n'y disparaît pas, et si certaines personnes est éloignent, si n'est pas une preuve d'échec, mais une information.
une information sur ce que la relation exige d'elles, le silence et l'effacement, la soumission émotionnelle. Progressivement, une nouvelle croyance prend forme. Elle est fragile au début, presque timide. Je peux être mais sans me trahir. Je peux partir sans être mauvaise. Je peux poser une limite et rester humaine. Cette croyance ne s'impose pas par la force. Elle se construit par l'expérience, par la cohérence entre ce que la personne ressent et ce qu'elle fait. Et plus cette cohérence grandit, plus l'ancienne croyance perd de son pouvoir. Les personnes intelligentes réalisent alors quelque chose de fondamental. Ce qui les retenait n'était pas la relation, mais la peur de ce qu'elles deviendront sans elle. Une peur d'être seules avec elles-mêmes, sans le rôle de sauveur, sans la validation externe. En identifiant la croyance cachée, elles se rencontrent enfin. Et cette rencontre est exigeante, mais profondément apaisante. À partir de là, leurs décisions changent. Pas parce qu'elles deviennent froides ou indifférentes, mais parce qu'elles deviennent alignées. Elles n'agissent plus pour prouver leur valeur, mais pour la respecter. Elles comprennent que rester fidèle à soi même est une forme de loyauté plus profonde que toutes les autres. Et dans cette lucidité nouvelle, elles se sentent d'être prisonnières de leurs propres histoires intérieures. Identifier la croyance cachée qui les retenait, c'est reprendre le pouvoir là où elles l'avaient inconsciemment abandonné. C'est transformer l'intelligence en sagesse, et une fois cette croyance vue, réellement vue, elle ne peut plus diriger la vie dans l'ombre. Elle devient un choix conscient, et ce choix change tout. À un certain moment de leur évolution intérieure, les personnes intelligentes comprennent que la paix qu'elles ont prodé, que pendant des années n'était pas une vraie paix. C'était une suspension du conflit, un silence stratégique, un arrangement fragile pour éviter l'inconfort. Une paix artificielle, construite non pas sur la vérité, mais sur la retenue. Elles réalisent alors que ce qui apparent leur coûté cher. Leur voix, leur énergie, leur cohérence intérieure. Et cette prise de conscience marque un tournant décisif. Pendant longtemps, elles ont cru que maintenir la paix était un signe de maturité émotionnelle. Elles ont appris à mesurer leurs mots, à adoucir leurs ressentis, à reformuler leurs limites justes, à les rendre presque invisibles. Elles savaient exactement quoi taire pour ne pas déclencher une réaction, quoi accepter pour ne pas être perçues comme difficiles. Cette capacité, préserver l'harmonie les a rendues admirées, parfois même dépendamment nécessaires. Mais à l'intérieur, quelque chose s'y tendait, car chaque fois qu'elles choisissaient le silence plutôt que la vérité, elles essayaient n'ayant un peu plus d'elles-mêmes. La paix artificielle demande un effort constant. Elle exige une vigilance permanente, une adaptation continue, el humor de l'autre, une anticipation des réactions. Les personnes intelligentes deviennent experts dans the art subtil d'éviter les sujets sensibles, éviter les confrontations, éviter leurs propres émotions. Elles confondent alors la tranquillité extérieure,
your avec l'équilibre intérieur. Mais le corps, lui, enregistre la dette. Tensions, fatigue, irritabilité diffuse, sentiment divide. Autant de signes quelque chose en est plus aligné. Choisir la clarté, c'est accepter de rompre avec cette illusion. C'est reconnaître que la paix obtenue au prix de l'authenticité n'est pas durable. Les personnes intelligentes commencent à voir que si quelles appellant paix est en réalité une stratégie de survie émotionnelle, une manière de rester acceptés, aimés, incluses, mais l'inclusion qui demande l'effacement n'est pas une appartenance saine. Et cette vérité, une fois perçue, devient impossible ignorer. La clarté commence souvent par une honnêteté intérieure brutale. Une phrase simple, mais lourde de sens, si que j'y ressens compte. Cette phrase entre en collision avec des années de conditionnement, car just que les personnes intelligentes ont souvent valorisé la compréhension de l'autre au détriment de la reconnaissance de soi. Elles savent expliquer, relativiser, excuser, mais dire clairement ça me fait mal, ça ne me convient pas, je n'ai vu plus de ça, semblait soudain excessif, presque dangereux. Pourtant, c'est précisément cette clarté qui ouvre un space nouveau. Choisir la clarté ne signifie pas devenir agressif ou insensible. Cela signifie cesser de se cacher derrière la diplomatie, quand elle sert uniquement à éviter la vérité. Les personnes intelligentes apprennent à parler depuis un lieu commun mais ferme. Elles découvrent que la clarté peut être douce, mais qu'elle ne peut pas être floue. Qu'une vérité exprimée avec respect reste une vérité, même si elle dérange, et que le malaise qu'elle crée est souvent temporaire, tandis que celui du silence est cumulatif. Il y a une pour très réelle associée, si toi, la peur de perdre la relation, la peur de décevoir, la peur de provoquer un conflit irréversible. Les personnes intelligentes savent anticiper les conséquences possibles. Et c'est précisément si que les a maintenus si longtemps dans la paix artificielle. Mais en choisissant la clarté, elles acceptent une nouvelle réalité. Toute relation qui ne servait pas à la vérité reposait sur une version incomplète d'elles mêmes. Et maintenir une relation au prix de sa propre disparition n'est pas une victoire. La clarté agit comme un révélateur. Elle ne crée pas les problèmes, elle les rend visibles. Quand une personne exprime clairement ses besoins, ses limites, ses ressentis, l'autre est confronté, un choix, et s'adapter ou résister, et cette réaction apporte une information essentielle. Les personnes intelligentes comprennent alors que la clarté leur fait gagner du temps, de l'énergie, et surtout de la lucidité. Elle élimine les zones grises où naissent les malentendus, les ressentiments et les attentes non dites. Avec le temps, elles découvrent que la paix véritable n'est pas silencieuse. Elle est stable. Elle ne demande pas de surveillance constante. Elle repose sur la confiance que chacun peut être vrai sans que le lien ne se brise. Mais pour atteindre cette paix-là, il faut traverser l'inconfort de la clarté. Il faut accepter que certaines conversations sont maladroites, que certaines vérités sont imparfaites, que certaines réactions sont décevantes. La clarté n'est pas élégante au début. Elle est humaine,
choisissent la clarté, les personnes intelligentes se sentent de négocier leur réalité intérieure. Elles alertent de reformuler leurs besoins pour les rendre acceptables. Elles parlent depuis ce qu'elles ressentent réellement, pas depuis ce qu'elles pensent devoir ressentir. Et ce changement transforme profondément leur rapport aux autres. Les relations deviennent plus simples, plus directes, moins chargées d'interprétations. Même quand elles se terminent, elles laissent moins de confusion, moins de regrets. Ce choix modifie aussi la relation à soi. Les personnes intelligentes commencent à se faire confiance. Elles n'ont plus besoin de vérifier constamment si elles ont le droit de ressentir, si qu'elles ressentent. Elles n'ont plus la permission d'être affectées. Elles savent que leur expérience intérieure est valide, même si elle n'est pas comprise immédiatement. Cette confiance crée une forme de paix beaucoup plus profonde que celle qu'elles protégent auparavant. La clarté demande de renoncer à un rôle familier, celui de médiateur permanent, de gardien de l'harmonie. En quittant ce rôle, les personnes intelligentes se sentent parfois coupables, inutiles, voire égoïstes. Mais avec le temps, elles réalisent que leur valeur n'était pas dans leur capacité maintenir la paix, mais dans leur capacité être vraies. Et cette vérité, loin de détruire les relations saines, les renforce. Choisir la clarté plutôt que la paix artificielle, c'est accepter que la vérité soit parfois inconfortable, mais toujours libératrice. C'est comprendre que le conflit n'est pas l'ennemi, que le non, dit elle est. C'est préférer une relation réelle à une relation tranquille mais fausse. Et partir de ce choix, quelque chose se réorganise intérieurement. La personne n'est plus divisée entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle montre. Elle devient entière. Et dans cette intégrité retrouvée, une paix nouvelle est installée. Une paix qui ne dépend plus du silence des autres, mais de la cohérence avec soi-même. Une paix qui ne demande pas d'effort constant. Une paix qui respire. À un moment précis de leur maturation intérieure, les personnes intelligentes comprennent que leurs limites ont été trop longtemps expliquées, négociées, justifiées, parfois même défendues comme si elles étaient une faute à réparer. Elles réalisent que chaque fois qu'elles se sentent obligées d'expliquer en détail pourquoi elles disent non, c'est souvent parce qu'au fond, elles doutent encore de leur propre droit, poser ces limites, et cette prise de conscience change profondément leur manière d'entrer en relation. Pendant longtemps, elles ont cru que la clarté devait forcément passer par des explications longues et nuancées. Elles pensaient qu'en donnant suffisamment de contexte, l'autre comprendrait, accepterait, respecterait. Elles utilisaient leur intelligence pour rendre leurs limites raisonnables, acceptables, presque indiscutables. Mais ce qu'elles découvrent avec le temps, c'est que les personnes qui respectent réellement les limites n'ont pas besoin de longues justifications, et que celles qui les contestent ne seront jamais convaincues par des explications supplémentaires. La justification excessive est souvent une stratégie inconsciente pour éviter le malaise. Expliquer, c'est adoucir, c'est tenter de contrôler la réaction de l'autre. C'est espérer qu'en étant suffisamment logique, empathique ou gentle,
on pura dire non sans provocar detention. Les persons intelligents devenant experts dans CD exercice. Elles anticipant les objections, répondant avant même quels ne soyant formulées, et si fatigant dans des conversations où leur lim, it devient un débat, et pendant si temps, le message initial si dilu, poser une lim, it sans justification excessive demand un courage particulier, parce que cela confront directement une pour ancien, celle d'erder perçu comme dur, injuste ou égoïste. Les persons intelligents ont souvent été valorisées pour leur capacité à comprendre et à s'adapter, à faire des compromis. Alors quand elles se sentent de surexpliquer, elles ont l'impression de trahir une partie de leur identité. Pourtant, si quels abandonnent en est pas leur humanité, mais une habitude de surresponse, habilisation émotionnelle. Elles commencent comprendre qu'une limite en est pas une attaque, si en est pas une punition, si en est pas une explication sur l'autre, c'est une information sur soi. Dire je ne suis pas disponible pour ça, en exige pas un race, it détaillé de fatigue, du contexte ou de bonnes intentions. Dire cela ne me convient pas, en a pas besoin d'être suivi d'un plaidoyer. Plus la limite est simple, plus elle est claire, et plus elle est claire, moins elle prête confusion. Si changement est inconfortable au début, les silences deviennent plus lourds, les réactions des autres plus visibles, certaines persons insistent, questionnant, posent. Les persons intelligentes doivent alors apprendre une nouvelle compétence. Rester stables face à l'inconnu, fort de ne pas expliquer davantage. Elles découvrent que l'envie de justifier est souvent une tentative de calmer leur propre anxiété, pas celle de l'autre. En restant fermes et calmes, elles apprennent tolérer la tension sans s'y trahir. Poser une limite et sans justification excessive permet aussi de révéler la dynamique réelle d'une relation. Quand une limite est posée simplement, la réaction de l'autre devient un miroir. Le respect apparaît sans effort ou la résistance s'y manifeste clairement, et cette information est précieuse. Les personnes intelligentes comprennent alors que leur rôle n'est pas de convaincre, mais d'observer. Une relation saine en exige pas de longues négociations pour honorer un non. Avec le temps, elles découvrent que moins elles expliquent, plus elles s'y respectent. Elles se sentent de livrer leur monde intérieur comme preuve à présenter. Elles n'ont plus besoin de s'y rendre vulnérables pour être crues. Leur parole gagne en poids, en cohérence, et cette cohérence crée une forme de sécurité intérieure. Elles savent où elles s'arrêtent. Elles savent si quelles acceptent. Elles en ont plus, si justifier offers d'elles, même après coup. Si changement transforme profondément leur énergie relationnelle, les échanges deviennent plus simples, moins chargés émotionnellement. Les personnes intelligentes ne s'y sentent plus vides après avoir passé une limite. Elles en ont plus besoin de ruminer si quelles auraient dû dire ou expliquer différemment. Elles savent quelles ont été claires, et que la clarté est suffisante. Le reste ne leur appartient pas. Poser des limites sans justification excessive
Se aussi reconnaître que certaines personnes utilisent les explications comme des ouvertures pour négocier, manipuler ou culpabiliser. En retirant ces ouvertures, les personnes intelligentes reprennent leur pouvoir. Elles n'y participent plus à des discussions circulaires où leur ressenti devient un sujet de débat. Elles n'y s'y sentent plus obligées de prouver leur légitimité, leur lim it existe parce qu'elles existent. Si tu renforces leur estime d'elles-mêmes, chaque limite passé simplement devient un acte de confiance intérieure. Elles s'y montrent qu'elles s'y croient dignes de respect sans avoir convaincre, et cette confiance s'y ressent. Elles modifient la manière dont les autres interagissent avec elles. Les limites deviennent plus facilement acceptées, non pas parce qu'elles sont mises expliquées, mais parce qu'elles sont passées avec commis et cohérence. Au fond, arrêter de justifier excessivement, c'est arrêter de demander la permission d'être soi, c'est accepter que tout le monde n'y sera pas d'accord, et que si désaccord n'est pas un échec. Les personnes intelligentes comprennent que leur rôle n'est pas d'être comprises par tous, mais d'être fidèles elles-mêmes, et dans cette fidélité une nouvelle forme de liberté apparaît. Elles découvrent que les limites les plus puissantes sont souvent les plus simples, peu d'émotions, peu d'émotions défensives, une présence stable. Et dans cette simplicité, elles retrouvent, vers quelque chose d'essentiel, le respect de leur espace intérieur, sans justification, sans négociation, sans excuse. À un moment précis de leur parcours intérieur, les personnes intelligentes réalisent qu'elles étaient ici devenues leur plus grande prison. Parce qu'elles sont conscientes assumées, mais celle qui se dissimule derrière l'espoir, la patience et les promesses silencieuses, pendant longtemps, elles ont cru que rester, comprendre et aimer suffisamment finirait par provoquer un changement chez l'autre. Elles se sont dit que le temps, la communication ou leur propre évolution suffiraient transformer la dynamique. Et sans s'en rendre compte, elles ont construit leur vie auto, d'un futur hypothétique qui n'y venait jamais. Cette attente est souvent présentée comme une vertu. On l'appelle loyauté, compassion, maturité. Les personnes intelligentes ou excellentes parce qu'elles savent voir le potentiel passe seulement la réalité. Elles imaginent si que la personne pourrait devenir si elle guérissait, si elle prenait conscience, si elle faisait le travail intérieur. Elles s'attachent cette version possible plus que la personne telle qu'elle est aujourd'hui, et cette projection devient un lien invisible plus fort que les faits. Au fil du temps, elles commencent à remarquer un décalage douloureux. Les excuses s'y répètent. Les comportements blessants reviennent sous des formes légèrement différentes. Les promesses de changement sont sincères sur le moment, mais sans suite concrète, et pourtant elles restent. Parce qu'admettre que l'autre n'y changera pas revient, admettre que tout si qu'elles ont investi, énergie, amour, temps, espoir, n'y produira peut-être jamais le résultat attendu. Cette réalisation est lourde, presque insupportable. Arrêter d'attendre le changement de l'autre exige une lucidité profonde. Cela signifie regarder la réalité sans la filtrer par l'espoir, observer les actions plutôt
que les intentions. Les persons intelligents apprenant, si poser une question simple, mais radicale, si rien ni change jamais, ici que je peux continuer, vivre ainsi. Cette question coupe court aux illusions, parce qu'elle ramène la réponse, habilité au présent, là où elle a toujours été. Cette prise de conscience déclenche souvent une vague de tristesse. Pas seulement pour la relation, mais pour soi. Pour tout ce qui est téléré, pour toutes les fois où elles ont minimisé leur douleur en attendant un futur meilleur. Les personnes intelligentes doivent alors faire le duel d'une image, celle d'une relation réparée, harmonieuse, alignée. Ce duel est nécessaire, car tant qu'elles, voire irréalistes subsistent, il importe toute décision claire. Elles commencent comprendre que le changement authentique n'y peut pas être forcé, inspiré ou porté par quelque one daughter. Il doit naître d'un désir interne, d'une responsabilité assumée, aimer quelque one ni lui donne pas à l'obligation de valoir. Et cette vérité, bien que libératrice, est difficile, accepter pour celles et ceux qui ont longtemps cru que l'amour pouvait tout transformer. Incessant d'attendre, les personnes intelligentes déplacent leur attention. Elles arrêtent d'observer chaque geste de l'autre à la recherche d'un signe d'amélioration. Elles se sentent d'interpréter les petits efforts comme des preuves de changement durable. Elles commencent à regarder leur propre at intérieur, leur fatigue, leur ressentiment, leur perte de joie, et si regard honneur devient un point d'ancrage, si changement de posture modifie profondément la dynamique. Quand elle atteint disparaît, la dépendance émotionnelle diminue. Les personnes intelligentes n'y vivent plus dans l'anticipation. Elles se recentrent sur ce qui est, pas sur ce qui pourrait être. Et dans cette clarté, une nouvelle liberté apparaît. Elles comprennent que rester en est plus un acte d'amour, mais un choix conscient avec des conséquences connues. Et partir devient une option réelle, pas une menace lointaine. Arrêter d'attendre n'y signifie pas devenir cynique ou fermé, cela signifie devenir réaliste. Les personnes intelligentes apprenant, accepter les gens tels qu'ils sont aujourd'hui, non pas pour les excuser, mais pour décider en connaissance de cause. Elles se sentent de négocier avec le potentiel et commencent à dialoguer avec la réalité. Cette transition demande du courage, car elle implique de renoncer à un rôle familier, celui de la personne patiente, compréhensive, qui tient encore un peu. Elles réalisent aussi que l'attente prolongée est une forme d'auto-négation. En attendant que l'autre change, elles suspendent leur propre vie. Elles reposent, sentent leurs besoins, leurs projets, leur expansion. Tout devient conditional. Quand il changera, quand elle comprendra, quand ça ira mieux. Et en arrêtant ce cycle, elles récupèrent le temps présent. Elles se rendent disponibles à leur propre transformation. Ce moment marque souvent un basculement intérieur. Les personnes intelligentes n'y demandent plus, comment puis-je l'aider à changer? Elles demandent, comment puis-je me respecter maintenant? Cette question est puissante parce qu'elle n'y dépend de personne d'autre. Elle ouvre la porte des choix alignés
merm es ils sont difficiles, merm es ils impliquent de la solitude, de l'incompréhension, ou la fin d'un lien, incessant d'attendre les changements de la personne toxique. Elles se sentent aussi de s'y définir par leur endurance. Elles comprennent que leur valeur n'est pas lié à leur capacité, supporter l'inacceptable. Elles peuvent aimer, comprendre, sauhater le malheur, sans rester. Et cette distinction leur rend leur dignité émotionnelle. Avec le temps, cette décision apporte une paix nouvelle. Pas la paix artificielle de l'espoir suspendu, mais une paix ancrée dans la réalité. Une paix qui ne dépend plus des promesses des autres, mais de la cohérence avec soi-même. Et dans cette cohérence, les personnes intelligentes découvrent qu'elles ont enfin arrêté d'attendre et commencé à vivre à un moment clé de leur parcours intérieur. Les personnes intelligentes comprennent que ces choix, n'est pas un acte spectaculaire, mais un geste silencieux et profondément inconfortable. Si n'est pas une déclaration dramatique, ni une rupture brutale. C'est souvent une décision intérieure, your prize, voix basse, dans un moment de lucidité où elles réalisent qu'elles ne peuvent plus continuer, si trahir sans si perdre complètement. Si choisir, à ce stade, ne ressemble pas à de la confiance. Cela ressemble à de la peur merveille de détermination. Pendant longtemps, elles ont associé le fait de se choisir à l'égoïsme. Elles ont cru que mettre leurs besoins en avant signifiait négliger ceux des autres. Elles ont été conditionnées, penser que leur valeur résidait dans leur disponibilité, leur loyauté, leur capacité, rester malgré la douleur. Alors, quand l'idée de ces choix émerge, elle provoque une résistance intérieure. Une voix dit, et si tu exagères, et si tu fais du mal, et si tu regrettes. Cette voix est familière, parce qu'elle a longtemps guidé leurs décisions. Ces choix devient inconfortable parce que cela rompt avec des habitudes profondes. Les personnes intelligentes ont souvent construit leur identité autour du fait d'être fiables, compréhensives, solides. Elles ont appris être celles sur qui on peut compter, parfois au détriment de leur propre équilibre. En ces choisissant, elles risquent de décevoir, de perturber, de changer la dynamique, et si risquer les confronts, une pour essentiel, perdre l'approbation. Si choix ne supprime pas la compassion, il la redéfinit. Les personnes intelligentes découvrent qu'elles peuvent rester humaines sans rester disponibles à tout prix. Elles peuvent sauhater le bien de l'autre sans sacrifier leur propre bien-être. Ces choix ne signifient pas couper le lien émotionnel, mais refuser de continuer à payer le prix de leur silence. Et si refus est souvent accompagné de culpabilité, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est nouveau. L'inconfort se manifeste de multiples façons. Un vide après avoir dit non, une tristesse après être éloigné, une solitude temporaire. Les personnes intelligentes doivent apprendre, traverser ces sensations sans revenir en arrière. Elles découvrent que l'inconfort n'est pas un signal d'erreur, mais un passage, un espace entre l'ancienne version d'elles,
merms et la nouvelle. Et resteur dans city, espace demand du courage. N si choisissent, elles commencent. Si rencontre autrement. Elles accountant leurs ressentis sans les minimiser. Elles reconnaissent leur fatigue sans la justifier. Elles acceptent leurs limites sans les négocier. Si processus renforce lentement leur estime d'elles mêmes. Chaque fois qu'elles si choisissent malgré l'inconfort, elles si prouvent qu'elles sont dignes de leur propre protection. Si choix transforme aussi leur relation aux autres, certaines personnes s'éloignent, d'autres ajustent leur comportement. Et quelques unes restent, non pas parce que les personnes intelligentes si sacrifiant encore, mais parce qu'elles sont enfin présentes en tant qu'elles mêmes. Si choice, your agit comme un filtre natural révélant quelles relations étaient basées sur l'axies et l'escales étaient basées sur le respect. Avec le temps, l'inconfort diminue, non pas parce que les décisions deviennent faciles, mais parce que la cohérence intérieure s'installe. Les personnes intelligentes ressentent en une stabilité nouvelle. Elles n'y si demandent plus constamment si elles ont fait le bon choix. Elles savent qu'elles ont agi en accord avec elles-mêmes, et cette certitude comme quelque chose de profond. Si choisir, même quand c'est inconfortable, devient alors une pratique. Un engagement quotidien envers leur vérité intérieure. Elles comprennent que le confort viendra plus tard, mais que l'intégrité y est immédiate. Et dans cette intégrité, elles trouvent une force tranquille. Une force qui ne dépend plus de l'approbation des autres, mais de la fidélité soi-même. Et peut-être que la plus grande illusion, si n'était pas les personnes toxiques. Si était l'idée que resteur faisait de nous des personnes meilleures. La vérité, c'est que l'intelligence n'y s'y mesure pas. Si que vous supportez mais. Si que vous refusez de normaliser. Quand vous cessez de vous expliquer à Alexis, quand vous arrêtez de tendre, quand vous choisissez la clarté, quand vous choisissez vous, même vous n'y perdez pas des relations. Vous perdez des chains, et oui, il y aura de l'inconfort. Mais si dit inconfort est temporaire, la paix qui suit elle est durable. Parce qu'au final, les personnes vraiment intelligentes n'y cherchent pas, sauver tout le monde. Elles s'y sauvent elles, mêmes, et c'est là que tout commence.